system of linear equations. Consider the system of two linear equations in two variables x sub 1 and x sub 2. So we have the first linear equation and the second linear equation. We can write this system of equations in matrix form as, so ganitong form na. If we denote A, X, and B be the matrices above, like this matrix A, X, and B, then the system may simply refer to as AX equals B. The matrix A is called the coefficient matrix. So ito po yun. While the matrix, itong matrix na to is called the augmented matrix. So kung mapapansin nyo dito sa two linear equations natin, ang ating coefficient matrix ay yung merong mga letter A. So dito, dito. And then augmented matrix siya kapag ganito na yung itsura. So included dun yung A, tapos yung B. Bali parang wala itong mga X. So wala ito, ano. Similarly, consider the system of three linear equations in variables x sub 1, x sub 2, and x sub 3. So meron tayong tatlong linear equations. Then the matrix form of this system is just like this. So ginawang matrix form, or simply AX equals B. The augmented matrix is like this, ano. So sa augmented matrix, isinulat po sa loob yung elements, included yung mga A at saka yung B. Wala yung X. Punta po tayo sa Gauss-Jordan Method. It is a system of M linear equations or set of M simultaneous linear equations in N unknowns, x sub 1 up to x sub N is a set of equations of the form, this form, ano. The A sub ik are given numbers which are called coefficients of the system. If the B sub 1 are all zeros, then the system is called a homogeneous system. If at least one B sub 1 is not zero, then the system is called a non-homogeneous system. A solution of the system is a set of numbers x sub 1 up to x sub n which satisfy all the M equations. A solution vector of the system is a vector x whose components constitute a solution of the system. If the system is homogeneous, it has at least the trivial solution x sub 1 equals 0 up to x sub n equals 0. From the definition of the matrix multiplication, the M equations of the system may be written as a single vector equation, AX equals B. So katulad ito nung kanina, so we have the coefficient matrix A. So yung vector of unknowns natin is X. And the vector of constants is B, matrix B. And then the augmented matrix is just like this, which is obtained by augmenting A by the column B. Example, solve the linear system using Gauss-Jordan method. So meron tayong tatlo, ano, x minus y minus z equals 3, negative x minus y plus z equals negative 5, tsaka po x plus y equals z equals 1. So ang goal po natin dito is mahanap yung value ng x, y, z na magsasatisfy dito sa tatlong linear system. Ang gagamitin po natin ay Gauss-Jordan method. So kukunin ko po yung augmented matrix. So, ang augmented matrix po is, kunin ko muna yung mga coefficients. 1, negative 1, negative 1,
Tapos, may linya po ako dito para po dito sa 3. Next row, negative 1, negative 1, 1, negative 5. And then sa last row, 1, 1, 1, 1. Nakuha po ba yon? Opo, sir. Very good. Now, meron po akong goal. Kailangan po i-transform ko po yung matrix sa magiging form ng identity. Meaning lahat po dito sa diagonal magiging 1, 1, 1. So, dapat po yun lahat ay 1. Ita-transform ko po siya. Tapos po, dito sa aking lower triangular matrix, dapat maging 0. Dapat maging 0, 0, 0. As well as the upper triangular matrix, dapat maging 0. Like this, ito at saka ito, dapat maging 0. Tapos po, deadman na ako dun sa dulo. Kahit anong number yung mabago dito, okay lang. Nakuha po yun. So, magkakaroon po ako dito ng operation na ang gagalawin ko is per row. Like for example, dito sa row 2 ko, itatransform ko po sa row 2. Tapos, iisip po ako ng operation na pwede kong i-incorporate yung other rows. Like for example, yung row 2, ipa-plus ko sa row 1. So, syempre, i-rewrite ko muna yung first row since hindi ko naman gagalawin yung first row. Ang first row natin again is 1, negative 1, negative 1, at saka po 3. And then sabi nga natin, yung row 2 gagalawin natin. Gagawin natin row 2 plus row 1. Ano ba yung mga row 2 mo? Di ba ito? Ano yung mga row 1 mo? Hindi ito. Dito ka sa unang element. Negative 1 plus 1. Ano pong sagot? 0 po. 0. Very good. Next. Negative 1 plus negative 1. Negative 2. Very good. Negative 2 Next. po. 1 plus negative 1. 0. Very good. Next. Negative 5 plus 3. Negative 2. Negative 2. Now, punta ako dito sa row 3. Row 3. So, para mas madali, gagamitin ko dyan or ang i-involve ko dyang row, syempre, wag na muna yung row 2 kasi parang malilito ako. Pwedeng gamitin ko dyan is row 1 at saka row 3 itself. Ano? So, pwede kong row 3 minus row 1. So, punta tayo sa row 3. Ito na nga po yun. At saka row 1. O, edi 1 minus 1. 0 po. 0. Next. 1 minus negative 1. 2 po. 2. Next. 1 minus negative 1. 2 po. Good. Next. 1 minus 3. Negative 2 po. Negative 2. So, okay po ba tayo doon? Doon sa unang manipulation natin? Okay po. Okay, good. Ngayon, so, nagkaroon po tayo ng addition tsaka subtraction. Ngayon, pwede rin naman pong mag-normalize. Meaning, magdi-divide tayo by a specific number or coefficients. Like for example, normalize row 2 by dividing by negative 2. Asan po ba yung row 2 mo? So, ito, di ba? So, i-write ko yung first row tsaka third row. 1, negative 1, negative 1, 3.
Third row is 0, 2, 2, negative 2. So, normalize row 2 by dividing by negative 2. E di meaning, 0 divided by negative 2 is 0. Next, negative 2 divided by negative 2 is 1. Next, 0 divided by negative 2 is 0. And then, negative 2 divided by negative 2 is 1. Okay po ba tayo doon? Opo, sir. Very good. Now, ang susunod kong gagawin para madali is, punta ka sa row 1. Kasi nga 'di ba, ang goal natin sa upper triangular matrix ay maging 0 lahat. So punta ako sa row 1. So iisip ako, ano bang relationship ng row 1 sa iba? Parang kailangan maging 0 kasi. So i-try ko nga pong isali yung row 1 itself plus row 2. Okay. R1 plus R2. 1 plus 0. 1 pa rin naman, di ba? Kasi nga ang goal natin dito para sa diagonal is maging identity which is puro 1 lahat. Next, negative 1 plus 1. 0 po. 0. Next, negative 1 plus 0. Negative 1 po. Negative 1. So, yung huli. 3 plus 1 is 4. And then, yung second row natin, parang nakakamukha na naman nung goal natin. So, i-rewrite ko po yung second row. Kasi parang okay na din naman yan. And then yung third row, kailangan maging 0 to at 1. So, sa third row po, magmamanipulate ako. Siyempre, involved dyan yung third row itself. At saka naman po, pwedeng i-involve ko dyan si row 2. Magma-minus ako ng dalawang row 2. Okay. Sa third row po tayo, R3 minus 2R2. So, 0 minus 2 times 0. 0 pa rin siya. Next, 2 minus 2 times 1. Ano pong sagot? 0 na po. 0 po. Next, 2 minus 2 times 0. 0. 2 minus 2 times 0. 2. 2 po. 2. Next, negative 2 minus 2 times 1. Ilan po? Negative Negative 4. 4. Very good. Next, malapit na po ba sa goal natin? Pero kung mapapansin nyo, kailangan maging 1 itong 2. So, pwede ko siyang i-normalize R3 by dividing by 2. So, first and second row, copy. 1, 0, negative 1, 4. Tapos ay 0, 1, 0, 1. Tapos ay 0 divided by 2 is 0. 0 divided by 2 is 0. 2 divided by 2 is 1. And then negative 4 divided by 2 is negative 2. Yan. So, hindi pa po tayo tapos kasi kung mapapansin nyo, dun sa first row natin, yung pangatlong element, may negative 1. Dapat maging 0 po yan. So, kailangan nating i-manipulate si row 1. So, involve natin yung row 1 itself. At saka, ano po yung pwedeng
i-add natin or i-minus natin? R3. Ano, plus o minus? Plus. Plus R3. Okay. So, i-copy ko yung row 2. 0, 1, 0, tsaka 1. Row 3 is 0, 0, 1, tsaka negative 2. Okay, sa row 1, R1 plus R3. So, 1 plus 0, 1. Po. Next, 0 plus 0, 0 po. 0. Next, negative 1 plus 1, 0. And lastly, 4 plus negative 2 is 2. Okay tayo doon? Opo. Okay tayo doon? Okay. Good. So, na-achieve na natin goal natin. Kailangan maging 1 po yung pa-diagonal tsaka yung upper and lower triangular matrix ay maging 0. So, kung mapapansin nyo, yung form dito sa ating coefficient matrix, di ba yan naman po ay dapat x, y, z, x, y, z, x, y, z. Di ba parang ganyan? Tapos kung ano man yung naan dito. Di ba? So, meaning, yung may 1, pasok yun sa banga. Ano? So, base po dito, ang x ko po ay magiging 2. Dito ko nakuha yun sa first row. Yung second row, di ba? Ang x ay 0, ang y ay 1, ang z ko ay 0. So, mababaliwala yung x at z. So, ang y ko ay 1. At sa last row, ang z ko ay negative 2. Nakuha po ba yon? So, nasolve na po natin yung linear system using Gauss-Jordan Method. So, anong sagot? X equals 2, y equals 1, at z equals negative 2. Okay po ba tayo doon? Nakuha nyo? Nakasunod po ba kayo? May question po? Okay, next example. Solve the linear system using Gauss-Jordan Method. So, kunin ko po yung augmented matrix. The augmented matrix is 3, 2, 1, 2. Next, 2, 1, 1, 4, and 1, negative 1, 1, 4. Tama po ba? Opo, sir. Next, ang goal ko again is yung pa-diagonal dito maging 1. Tapos, yung naan dito pong upper and triangular matrix is maging zeros. Ano? So, kung mapapansin nyo, yung first row, meron unang-unang element na 3. So, pwede ako mag-normalize na agad. Normalize row 1 by dividing by 3. So, ang first row ko ay magiging 3 divided by 3 equals 1. 2 divided by 3 is 2/3. 1 divided by 3 is 1/3. And then 2 divided by 3 is magiging 2/3. Okay tayo doon? So, copy natin ano? 2, 1, 1, 4. Tapos 1, negative 1, 1, 4. Next, ano pong tingin yung gagawin?
Next, punta tayo sa R2. Gawin po nating 0 itong 2. So, manipulate po natin si R2. Siyempre, involve natin yung R2 itself. So, saan siya nating pwedeng i-relate? Sa first row, since 1 ito, minus 2 R1. So, i-copy ko po yung first row. 1, 2/3, 1/3, tsaka 2/3. Next. First element ng row 2. R2 minus 2 R1. Try natin. So, 2 minus 2 times 1. Ano pong sagot? 0 po. 0 po. 0. Next. 1 minus 2 times 2/3. Ang sagot? 2/3 po. Again. 1 minus 4/3. Anong sagot? Negative 1/3 po. Okay, negative 1/3. Next. 1 minus 2 times 1/3. So, may 1 minus 2/3. 1/3 po. 1/3. 1/3 po. Next. 4 minus 2 times 2/3. Ilan na? Parang 8. 8/3. 8/3 po. 8/3. Next. Punta tayo sa row 3. So, ano i-involve natin sa row 3? So, row 3 itself, tsaka row 1, kasi gagawin nating 0 ito. So, row 1. So, therefore, 1 minus 1 is 0. Tapos, negative 1 minus 2/3. Negative 5/3 po. Okay. Negative 5/3 po. Thank you. Next. 1 minus 1/3. 2/3. So, dun sa panghuling part, 4 minus 2/3. 10/3 po. 10/3. Next po. Kailangan po nating gawing 1 itong negative 1/3. So, pwede ako mag-normalize row 2 by dividing by negative 1/3. So, i-copy ko po yung... Okay, punta na ako sa second row. So, 0 divided by negative 1/3 is 0. Negative 1/3 divided by negative 1/3 is 1. 1/3 divided by negative 1/3 is negative 1. Tapos, 8/3 divided by negative 1/3 is negative 8. So,
So, i-copy ko na lang pala again yung row 1 at saka row 3. So, 1, 2/3, 1/3, 2/3, and then 0, -5/3, tapos 2/3, 10/3. So, ngayon po, gawin kong 0 itong 2/3, tapos, ayun. So, galawin ko po si row 1. Involve natin yung row 1 itself. Tapos, gamitin ko yung sa second row kasi since 1 yung nasa ilalim niya, pwede ko siyang i-minus sa 2/3 times R2. So, R1 equals R1 minus 2/3 R2. So, R1, 1 minus 2/3 times 0. So, 1 pa rin. Next, 2/3 minus 2/3 times 1. 0 na. Next, 1/3 minus 2/3 times -1. So, magiging 1/3 plus 2/3. Ilan kaya yan? 1. Tapos yung last element sa first row is 2/3 minus 2/3 times -8. Ilan siya? So, 2/3 plus 16/3. 18 divided by 3. 6. Okay tayo dyan? Next, copy ko yung row 2. 0, 1, -1, -8. Tapos, yung row 3, from 0, -5/3, 2/3, saka 10/3, kailangan maging 0, 0, 1. So, galawin ko po si row 3. Siyempre, involve ko si row 3 itself. Plus, saan ko siya pwedeng i-relate? Sa row 2, mag-add ako ng 5/3 row 2. So, mangyari sa ating first element, R3 plus 5/3 R2, edi 0 plus 5/3 times 0. 0 pa din. Next, -5/3 plus 5/3 times 1. Ilan po? 0, di ba? Next, row 3. 2/3 plus 5/3 R2. Ang R2 natin ngayon ay -1. Ilan po ito? So, 2/3 minus 5/3. -1 po, sir. -1. -1. Tapos ay 10/3 plus 5/3 times R2. -8. Ilan ito?
So 10/3 minus 40/3, edi negative 30/3, negative 10. Okay, malapit na tayo sa goal natin. Pero kailangan maging identity matrix, ipa-diagonal. So, pwede akong mag-normalize row 3 by dividing by negative 1. I-ano ka na lang, paiksiin ko na lang, row 3 divided by negative 1. So, sa row 3 ko po, 0, 0, 1, 10. Tapos, sa first row ko, kailangan maging 0 ito. Copy ko na po. 1, 0, 1, 6, 0, 1, negative 1, negative 8. Ayan. Yung row 1 ko, dapat maging 0 po ito. So, row 1 minus row 3 na lang. So, 1 minus 0 is 1. 0 minus 0 is 0. And then 1 minus 1 is 0. Tapos, 6 minus 10 is negative 4. Tapos, yung row 2 ko, dapat kasi ito maging 0 din. So, row 2, saan natin siya pwedeng i-relate? Row 2 plus row 3. Para maging 0 plus 0, 0. 1 plus 0 is 1. And negative 1 plus 1 ay 0. Negative 8 plus 10 is 2. Tapos, copy yung third row. 0, 0, 1, tsaka 10. Nakuha na po yung goal natin. So, magkakaroon po ako ng x equals negative 4, y equals 2, and z equals 10. So, yan na po yung answer natin para sa problem na to. So, nakakasunod po ba? So, dito naman po sa Gauss-Jordan, kahit ano pong way nung pagkaka-manipulate natin, as long as tama yung pagkaka-add, divide, normalize, or subtract, iisa lang din naman po yung ating ending. Makukuha pa rin natin ng tama yung x, y, z. So, kahit ano po yung mauna dyan sa way natin, ang may encounter lang din natin is pwedeng humaba yung process pero tama din yung ending. Basta as long as tama yung operation na gagamitin natin. Or tama yung pagkaka-add, multiply, or normalize, or subtract.